Hello everyone and welcome to ScienceHQ. In this video I'm going to explain to you the concept of atomic structure, and this is lesson number 1. Video hii itakuwa na lesson almost tatu, so make sure unafuatilia lesson zote tatu ili uweze kuwa best katika topic ya atomic structure. So now let's start by episode number 1 or lesson number 1. So as I said, our topic is atomic structure, which is lesson number 1. So the word atomic, it is relating to atom, right? Inataka kufanana na neno atom. And in chemistry, atom ina maana ya tiny particles, tiny particles, au sometimes tunaziita smallest particle. Ni chembe ndogo ndogo ambazo zinaunda kitu fulani, but that is informal definition. Just wait and then nitakuonesha namna gani unaweza kudefine atom na ukawa sahihi kabisa, But tuchukulie tu concept ya kwamba atom ni tiny particles, ni smallest particle zinazounda kitu fulani. So imagine here we have element. This is a chemical symbol ambayo ina represent element ya magnesium, tunafahamu kwamba this element it is matter, na matter zote huwa ziko made by smallest particle or tiny particles. So these are particles, smallest particles ambazo zimecreate hii element yetu ya magnesium. So this smallest particle kwa pamoja tunaziita atoms, kwa wingi atoms, na ikiwa moja tutaita atom, You see? Also here we have aluminium. Also aluminium inakuwa made by smallest particles, or tiny particles, kwa pamoja tunaziita atoms, lakini ikiwa moja tutaita atom. So when you check between magnesium and aluminium, utaona kwamba hizi ni atom mbili ambazo ni tofauti. Atoms zinazounda magnesium, it is quite different to atoms ambazo zinatengeneza aluminium. And in every chemical reaction, in reaction substances ambazo huwa zina perform reaction, au substances ambazo huwa zimekuwa involved kwenye reaction huwa ni electrons, na electrons huwa zinapatikana kwenye atom. So because magnesium and aluminium zimecale different atoms, so tuna expect kuwa chemical reactions ambazo zitafanyika kwa magnesium pia zitakuwa tofauti kidogo na chemical reactions ambazo zitakuwa zitazofanyika katika upande wa aluminium, because magnesium and aluminium zinakuwa made by different types of atoms. So chemical reactions zote zinakuwa affected au zinakuwa determined na nature ya atoms zinazopatikana sehemu fulani. So now let's see how we can define atom. So atom is the smallest particle of an element, ni kile kisehemu kidogo sana cha element that retain the chemical identity of that element, or that retain the chemical properties of that element. Kwamba chemical properties zote za element fulani zinakuwa affected by nature ya atom ambayo inapatikana pale ndani. So that is all about atom and how you can define atom. So now tunaenda kujifunza structure hii atom. Hiki atom ambacho tumekiona kwamba it is a very tiny particle, kumbe pia kishaonekana kwamba kina internal part lakini pia kina external part. Hiki kipati ambacho ni kimoja pia kina uwezo kuwa divided, kina structure yake. Ndio topic yetu leo inayohusiana na structure of the atom. Tunaenda kustudy hii particle moja ambayo inatengeneza hizo element. So hauwezi ukasoma structure ya atom bila kuwazungumzia people like John Dalton, somebody called Thomson. We have Bohr, also Rutherford, but in advanced level tenda kuwasoma watu vizuri zaidi. But for today nitakupatia general concept wao walisema nini, though I'll speak at different times. So at the end walikuja conclude kwamba structure of the atom inakuwa made by 3 components, components of the atom, Walisema kitu cha kwanza inakuwa made by nucleus, number 2 inakuwa made by shells or orbits, sometimes inaitwa energy levels, and number 3
inakuwa made by subatomic particles. Subatomic particles. Hivi ndio vitu ambavyo vinaitengeneza atom. Nucleus always inakuwa located at the center. Lakini pia we have shells. Shells is in a circular path taken by an electron to revolve around the nucleus. Hizi tunaziita shells. Also we have subatomic particles. Subatomic particles means it is protons, electrons, and the neutrons. So protons, it is a positive charge which is located inside the nucleus. So kwenye nucleus hapa ndani utakuwa na protons which is a positive charge. Also we have electrons which is a negative charge. So electrons zinakuwa located kwenye shells, zinakuwa located kwenye shells. Na subatomic particle ya tatu inaitwa neutrons, which is chargeless. Yenyewe inakuwa inapatikana inside the nucleus. So I can put any, au naweza nisiweke sign yoyote kwa sababu haina charge yoyote, Lakini tunafahamu kwamba hapa ndani utakuwa na protons pamoja na neutrons. Na hizi electrons zenyewe zinakuwa located kwenye hizi shells. And the function of this electron is just to revolve around the nucleus, but zina revolve kwa kutumia shells, a circular way taken by an electron to revolve around the nucleus. Kwa hiyo atom inakuwa made by three components. Number one, it is a nucleus, a central part of the atoms that carry protons and neutrons. Also we have shells. It is a circular path or circular way taken by an electron to revolve around the nucleus. Also we have protons, a positive charge that is located inside the nucleus. We have electrons, a negative charge that is located at the shells of the atom. Also we have neutrons, a neutral charge that present inside the nucleus of an atom. Kwa hiyo ukiambiwa utaje component tatu ambazo zinaunda atom, utaambia nucleus, shells, au sometimes tunaziita orbits or energy level, na ya tatu tunaita subatomic particles which is protons, neutrons and the electrons. So protons inapatikana, it found inside the nucleus, but the electrons are found outside the nucleus. Protons, it is a positive charge, and the electrons, it is a negative charge. But guys, hizi electrons in real sense zipo kwenye constant motion. Kazi yake ni kuzunguka hii nucleus, na zinazunguka kwa kutumia njia ambayo inaitwa shell. Sasa mimi hapa siwezi nikazionyesha kwamba zipo kwenye constant motion kwa sababu naandika ubaoni, It is very hard to show that motion. But hizi region ambazo zinakuwa zina electrons, hapa maeneo ambayo nimelocate hizi electrons, haya maeneo haya, in chemistry tunaita orbitals, orbitals. Here it is orbital, So orbital, it is a region around the nucleus where there is high possibility of finding number of electron, Hapa kwa ni orbitals, region around the nucleus where there is high possibility of finding number of electrons. Lakini ukiangalia maeneo kama haya, you see, sijaweka nini electrons. Haya maeneo ni vigumu sana kupata number of electrons. So haya maeneo yenyewe tunaita nodal plane, nodal plane, It is a region around the nucleus where there is no chance of finding number of electrons. So that is all about the orbitals, about nodal plane, about nucleus, shells, and the subatomic particles. So kitu cha msingi kuelewa hapa ni how can you define atom? And we said atom is the smallest particle of one element that retain the chemical identity of that element. Also, we have seen that atom, it is made by three components. Number one, it is called the nucleus. Number two, it is called the shells. And number three, it is called the subatomic particles. Even ndio vitu vya msingi vya kuelewa kwa hapo mwanzo. Then after tuongezee kitu kidogo.
So kwa hiyo structure ya atom tumesema inakuwa made na vitu vitatu, which is nucleus, shells and subatomic particles. Subatomic particles which represent protons, electrons and neutrons. Kwa hiyo ukichola, you will start to draw the nucleus ambayo inaweka protons and the neutrons. Inayofuata it is electrons, lakini pia shell inayofuata it is what? Electrons, So hii ni nucleus. Shell ya kwanza inaitwa inner shell, na electrons ambazo zinapatikana kwenye inner shell zenyewe huwa tunaziita core electrons, Lakini pia kuna hii shell ya mwisho hapa yenyewe huwa tunaita outermost shell, Na electrons ambazo zinapatikana kwenye outermost shell zenyewe huwa tunaziita valence electrons. So guys, protons we said it is a positive charge, and the electrons it is a negative charge. So obvious kuna attraction between electrons ambazo zinapatikana kwenye first shell pamoja na ile positive nucleus. Kuna attraction, there is attraction. Ndio maana tunaweza kuona hii shell ya kwanza ipo karibu sana na nucleus kwa sababu kuna attraction kubwa. Lakini jinsi shell zinavyozidi kuongezeka, ile strength ya positive charge inayopatikana ndani ya nucleus inakuwa ni vigumu sana kuweza kuzifikia zile electrons ambazo zinapatikana kwenye outermost shell. Ndio maana jinsi unavyozidi kuongeza number of shell, ile structure inazidi kutanuka zaidi. Lakini usisahau kwamba kati ya electron na electron kuna repulsion. Ndio maana hii positive nucleus inafeli kuweza kuzifikia zile electrons zinazopatikana kwenye shell zinazofuata baada ya shell ya kwanza ili uziweze kuzivuta kwa ndani, So hapa na hapa kuna repulsion, lakini hapa na hapa kuna attraction. Ndio maana tunaweza kuona first shell inakuwa ipo karibu sana na nucleus. So that is all. And kitu kingine cha mwisho ni kwamba electrons ambazo huwa zina participate kwenye reaction ni zile electrons ambazo zinapatikana kwenye outermost shell, kwa sababu zenyewe zinakuwa haziko attracted na ile positive nucleus, Kwa zenyewe inakuwa ni rahisi kwenda kuparticipate kwenye reaction, means uta apply to lower ionization energy ili uweze kuattract hii electron kwa sababu haijavutwa zaidi na positive nucleus. So electrons that participate kwenye reactions ni zile ambazo zinaitwa valence electrons that found at the outermost shell. Lakini electrons ambazo zinapatikana kwenye inner shell zenyewe huwa ni vigumu sana kuparticipate kwenye reaction kwa sababu kuna attraction kubwa sana between the positive nucleus and the electrons ambazo zinapatikana kwenye first shell. It is very hard for them to perform reaction. So tunaweza tukasema tu kwamba inner shell zenyewe haziparticipate kwenye reaction, but electrons ambazo zinapatikana kwenye outermost shell zenyewe huwa ndio zinaparticipate kwenye chemical reactions. Na kitu cha mwisho, ukiangalia structure hapa, positive and neutron. Hapa ndani kwenye nucleus kuna positive protons and neutrons. Alafu zinazofuata ni electrons, distribution of electrons. You see? So unaweza kaadi hapa another shell and then ukaweka electrons. So mpangilio huu wa electrons kwenye different shells of an atom huwa tunaita electronic configuration. So electronic configuration is the distributions of electrons in different shells of an atom, or is the arrangement of electrons in different shells of an atom. So kwenye video hii tutaishia hapa katika upande wa electronic configuration. So lesson number 2 nitafundisha everything about electronic configuration, how to draw electronic configuration and how to write electronic configuration. So make sure una subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kuweza kupata video hizi ambazo zinatoka katika ScienceHQ. So asante sana, and I invite you to watch my coming videos.